So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Monday to everyone. I hope everybody had a fantastic weekend. And we're back with me, Teacher Chris, in Open English to start the week learning some phrasal verbs. So today we're going to talk about phrasal verbs with the verb cut. Así que hola a todos, bienvenidos. Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Ya estamos vuelto conmigo, Teacher Chris y Open English. Y vamos a empezar esta semana aprendiendo algunos phrasal verbs con el verbo cut, cortar, en inglés. So, cuéntame, ¿cómo estáis? ¿Desde dónde estás viendo la clase? Yo, Kelly Moreta, necesito inglés. Estás en el lugar correcto. Recuerda que cada día, pues lunes a viernes, hay clases diarias esta misma hora. Totalmente gratis, conmigo y con Teacher Maritza también. Hello, Maria in Argentina. Hello, Davtel in Colombia. Thank you very much for joining. Hello on YouTube as well. Army, BTS Army in Guatemala. Hello. Hello, Beatrice as well on Facebook in Leon, Guanajuato. Good to see some familiar names. Hello, Ricardo as well, another familiar name. So who have we got here? Hello in Venezuela. Hello in New York, Cuba, Kentucky, Argentina, Colombia, Culiacan in Sinaloa, Mexico, in Cuba as well. Thank you very much, everyone, for joining. In California as well, que guay, pues, in Denver as well, in Colorado. Wow, brilliant. Tengo un poco de envidia. I'm a little bit jealous. I'm here in the north of Spain. It's been raining today, so I'm a bit jealous of you guys. Tengo un poco de envidia porque ahora en el norte de España, donde vivo yo, está lloviendo un poco. Ay, acabo de salir el sol, genial. Pues empecemos la clase, ¿no? So let's begin the class. Antes de que empecemos, quiero comentar súper rápido que voy a hablar en inglés y en español. Es una clase de inglés, claro, pero es una clase gratis para todos y quiero hablar en los dos idiomas para que todas me puedan entender y aprovechar de esta clase gratis. So, I will speak in English and in Spanish. It's an English class, but it's a free class and I want everybody to take advantage. Sin embargo, si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English y los niveles que subes como un curso de inglés normal, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. También os cuento nuestras promociones porque empezando hoy en Latinoamérica tenemos dos cursos por el mismo precio de un curso. Escribe profe para más info. En Open English España, esta semana es la última semana de nuestro 40% de descuento. Igual escribe profe para más info. And in Open English Brazil, we have a 60% discount with 120 free private classes. Same thing, just write the word profe in the comments. So, empecemos la clase. Let's begin the class. So, my first question to you guys is the phrasal verb cut in. Recuerda, son todos phrasal verbs con el verbo cut. So, el phrasal verb cut in, ¿qué significa? Tengo tres opciones para vosotros. So, option A, to interrupt someone. Option B, to go ahead of someone in the queue. Or option C, both of these meanings. Así que cuéntame, ¿qué significa el phrasal verb cut in? Opción A, interrumpir a alguien. Opción B, saltar a alguien en la cola. ¿Sabes? Si estás en el banco o algo así, esperando en una fila y alguien te va de enfrente sin permiso. Eso es la opción B. O opción C tiene los dos significados. Cuéntame en los comentarios. Okay, so thank you very much, everyone, for your answers. Okay, lots of A's and lots of C's.
Okay, so I can tell you the correct answer is C. It has both of these meanings. So, la opción C es la correcta porque tiene estos dos significados. So, cut in can mean to interrupt someone, como interrumpir a alguien verbalmente. And it can also mean to go ahead of someone in the queue. Así que también puede significar como saltar en la cola o en la fila en el banco, por ejemplo. So, tengo dos preguntas para ayudaros más con este phrasal verb. So, two more questions to help you with this phrasal verb, cut in. Question number one. Hey, that person just cut or cutted in. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hey, that person just cut or cutted in. Así que cuéntame en los comentarios, cut or cutted. Ok, mientras que me contestáis esta pregunta, quiero recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, recuerda que hay una prueba rápida y gratis de Open English. Solo hay que escribir la palabra test. Es una prueba de 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final de la prueba tienes tu nivel actualmente. Sí, solo hay que escribir test, todo gratis. Si quieres hacerlo, escribe test. So, yes, question number one, that person just cut in. Así que recuerda que el verbo cut es irregular. It's cut in presente, cut in pasado, cut in participio, cut, cut, cut. So, hey, that person just cut in. And second question, pregunta dos. I hate talking to James. He always cut or cuts, con ese, in. So, ¿cuál es la respuesta correcta? I hate talking to James. He always cut or cuts in. Ok, quiero comentar también, lo siento si pierdo algún comentario, alguna pregunta. Tengo 3 pantallas aquí, así que a veces pierdo algunos, lo siento. Ok, veo muchas respuestas correctas. Eso me gusta. Eso me alegro. Eso es lo importante. Awesome. So thank you very much. So I can tell you this question number 2. I hate talking to James. He always cuts in. Porque es él, así que agreguemos una S. He always cuts in. So, cut in, eso es el phrasal verb. Mándame emojis de celebración si me hayas entendido o mándame emojis de confuso si no me hayas entendido y puedo dar más ejemplos. Otra cosita muy rápida, quiero informaros, eso es como para un nivel más avanzado. Este phrasal verb es inseparable. Así que hay que decir cut in todos juntos. So we cannot separate the verb, phrasal verb, cut in. We have to say them together. Okay, so let's move on to the next one while you send me those emojis. So my next question and my next phrasal verb is cut up. Cut up. Así que, ¿qué significa? Tengo 3 opciones. Option A, to cut something once. Option A. Option B, to cut something into many pieces. Or option C, both of these meanings. So cuéntame en los comentarios cuál es el significado cut up. Opción A, cut something once, cortar algo alguna vez. Opción B, cortar algo en muchas piezas. O opción C, los dos significados. Okay, awesome. Lots of emojis saying that understand. Brilliant. Here's a question from Moonzal Diva. What is correct? You interrupt me or you cut in me? So, you cut in. No hay que decir me.
You cut in. Es que has interruptado. You cut in. Pero también se puede decir, you interrupted me. Así que con el verbo interrupt, se dice me. You interrupt me. Con el phrasal verb cut in, tiene el mismo significado, pero he cut in, you cut in, I cut in. Se puede hacer una pregunta, por ejemplo, en una reunión profesional. Excuse me, can I cut in? Como, perdona, ¿puedo decir algo? Es como una manera educada también, si es una pregunta. Excuse me, can I cut in? ¿Qué significa tijera en inglés? Scissors. Scissors. S-C-I-S-S-O-R-S. Okay, so I can tell you the answer to this question, cut up, is option B. Así que la opción B, cut up, significa cortar en muchas piezas. No es solo cortar una vez, es cortar hasta que hay 4, 6, 8, 10, 20, no sé, literally more than once, básicamente, con muchas piezas. So to cut something into many pieces, cut up. Okay, dos más preguntas para ayudaros. So question number 1. When I was young, I cut or I cutted up my dad's passport. When I was young, I cut or I cutted up my dad's passport. Cuéntame en los comentarios cuál es la respuesta correcta. I cut or I cutted up my dad's passport. Hello, Bruce Lifestyle. Thank you very much for joining. Estamos hablando de phrasal verbs in inglés. So, cut or cutted up my dad's passport. Esto es solo un ejemplo. No he hecho esto. I've not actually done this. I cut up many things, but never a passport. Okay, really good job, everyone. Recuerda que cut es un verbo irregular, así que siempre es cut o en presente él o ella cuts con ese, pero en pasado es igual cut. So when I was young, I cut up my dad's passport. So second question, segunda pregunta. When finished with a credit card, you should to cut or you should cut it up. So, ¿cuál es la respuesta correcta? When finished with a credit card, so cuando has acabado con una tarjeta de crédito, you should to cut up or you should cut up. Así que es to cut or solo cut. You should to cut it up or you should cut it up. Y otra vez, eso ayuda con el significado, ¿no? No haces solo una vez. Haces una vez y luego en cuartos. Suele ser cuartos, pero igual es cut up, porque es 4 piezas. So it's cut up. Os puedo decir también que este phrasal verb es separable y inseparable. Son los dos. So cut up something or cut something up. Las dos formas están correctas. Okay, question number 2. You should cut it up. Un consejo para vosotros, cuando usas un modal verb, nunca dices to con otro verbo. So you should cut, you must cut, you may cut, you might cut. Cualquier verbo cualquier verbo modal, whichever modal verb we use, we don't use to with the second verb. So when finished with a credit card, you should cut it up. So otra vez, mándame emojis de celebración si me hayas entendido el phrasal verb cut up, o mándame emojis de confuso si no me hayas entendido y te gustaría más ejemplos. Mientras vamos al siguiente y el último. So the last phrasal verb from today's class is cut down on. Así que esta tiene 2 preposiciones. Cut down on. Así que, ¿qué significa? Otra vez tengo 3 opciones. So, option A, to cut something
into a smaller shape. Option B, to consume less of something. Or option C, both. Así que cuéntame, ¿qué significa cut down on? Opción A, cortar algo para que sea más pequeño. Opción B, consumir menos de algo. O opción C, tiene los dos significados. Cuéntame en los comentarios. Quiero aprender inglés. ¿En qué tiempo aprendería? Siempre me preguntan esta pregunta. Solo puedo decir, depende en el estudiante. Yo cuando empecé a aprender español, estaba todos los días, tuve suerte que estaba rodeado con españoles y mexicanos porque vivo en España y antes vivía en México. Pero sí, clases también diarios estaba, así que yo aprendí como conversacional en algunos meses, pero eso fue todos los días, ¿sabes? Así que todo depende en el estudiante, pero si tienes la oportunidad de estudiar todos los días, sí, no tarda mucho. Quiero recordaros también, pues mencionando que, claro, la oportunidad, recuerda que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, con clases ilimitadas y profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios para recibir esa información. Okay, so I can tell you, cut down on, the answer is B, to consume less of something. Así que la respuesta correcta es la opción B, consumir menos de algo, to consume less of something. So, tengo un par de preguntas para ayudaros. So, question number 1. This year, I will cut down or cut down on sugary drinks. Así que cuéntame, ¿cuál es la respuesta correcta? Cut down or cut down on sugary drinks. Así que esto es un buen ejemplo para el significado. Que cut down on es consumir menos. Quiero consumir menos Coca-Cola. Es sugary drinks. Como quiero seguir bebiéndolo, pero no tanto. So I want to cut down on. Ay, no pasa nada. Recuerda que si tienes que he visto como un emoji de jope. Recuerda, no hay que preocuparse por fallar mis preguntas. Lo único importante es aprender. Si aprendes la respuesta correcta, da igual si mandes la respuesta incorrecta. So, recuerda, todos estamos aquí para aprender, nada más. So question number 1 is cut down on. Recuerda, hay que usar las dos preposiciones. Cut down on. Consumir menos. This year, I will cut down on sugary drinks. So question number 2, pregunta 2. She is cuts or she is cutting down on the amount of work she does. So she is cuts or she is cutting down on her work. Cuéntame, ¿cuál es la respuesta correcta? Sin los veo, I decided to cut down on carbohydrates. Yeah, cariare, no hay que usar the. So I decided to cut down on carbohydrates. No hay que decir the carbohydrates. Ok, mientras que me contestáis esta pregunta, quiero preguntar si hay algún nuevo estudiante. Por favor, si quieres, no tengas que hacer nada si no quieras, pero si quieres, mándame un emoji con las manos arriba o saludándome, sugerirme algún tema de clase que te gustaría aprender y verme enseñar. Y sí, no tienes que hacer nada si no quieras, claro, pero si quieres, sí. Ok. So, question number 2, she is cutting down on the amount of work she does. She is cutting down on the amount of work she does, porque es presente continuo. She is, así que cutting. Yes, Javier, great example. Yeah, really, really good example.
Okay, so este phrasal verb es inseparable. Para un nivel más avanzado, no se puede separar este phrasal verb. Tiene que ser cut down on. No puede ser cut down drinks on. No, cut down on drinks. Hay que ponerlos todos juntos. Okay, so mándame otra vez, la última vez, mándame emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no me hayas entendido y puedo dar más ejemplos. Mientras voy a mirar a los nuevos estudiantes, a ver si alguien me ha saludado o si nadie me quiere saludar, a ver. Okay, perdón, mirando. Aquí, so Neiba Garcia, hello, thank you for joining. J-Hacks Pebe, lo siento si pronuncio mal los usuarios. Hello, thank you for joining. Hello, Yus31, thank you very much. Angela as well. Now, Loida Jave, thank you very much. Lina, otra vez nueva, eres nueva todas las clases. Gilbert Angel, thank you very much for joining. Mai as well, Angela Hernandezo, I think that was correct, I'm not sure. So awesome. Okay, lots of emojis of celebration. So let's finish the class with a mini quiz. Así que vamos a acabar la clase con un mini quiz para reforzar el aprendizaje. Así que tengo 3 más preguntas y quiero que vosotros me escribáis en los comentarios si la frase es correcta o incorrecta. Puedes mandar emojis para que sea más fácil, correcta o incorrecta. So, my first question of the mini quiz, I hate people who cut in at the bank. Is this sentence correct or incorrect? So, I hate people who cut in at the bank. Cuéntame si esta frase es correcta o incorrecta. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero recordaros que antes mencioné estas clases diarios, lunes a viernes, en las redes sociales a esta misma hora. Pero recuerda que los lunes, así que hoy, hay una clase adicional por la tarde con Teacher Maritza. Así que son las 4 hora Colombia, las 3 hora México, las 6 hora Argentina, las 11 p.m. en España, así por eso yo no doy la clase porque yo puedo estar en pijama y Netflix, pero sí, con Teacher Maritza a esa hora, en España estáis invitados obviamente, pero yo puedo estar viendo Netflix a las 11, pero sí. Okay, so I hate people who cut in at the bank. This sentence is correct. Yes, odio la gente que van enfrente cuando hay una cola, una fila. So, I hate people who cut in at the bank. Esta frase es correcta gramaticalmente y correcta emocionalmente, en mi opinión. Odio a esa gente. Yo estoy esperando y de repente alguien just pásame y va al escritorio. Oye, tío, estoy aquí esperando. ¿Qué haces? Odio. Really good job. Let's move on to the second question of the mini quiz. So, segunda pregunta del mini quiz. He cut up one piece of paper into 2 pieces. So, lo que quiero es si esta frase tiene sentido. Ok, no estoy hablando de correcto gramaticalmente. No, esta frase tiene sentido o no tiene sentido. He cut up one piece of paper into 2 pieces. Esta frase tiene sentido o no tiene sentido. Porque gramaticalmente está correcto. Como sí, no hay un error gramatical, pero cuéntame si tiene sentido o no tiene sentido. Okay, thank you very much, everyone, for your answers. Excuse me, sorry. It's just started raining again. Acabo de empezar de llover otra vez. El sol salió por como 20 minutos y ahora lloviendo. Okay, so I can tell you this sentence does not make sense. Recuerda que cut up, hablando de cortar, significa en muchas piezas. Como cortar, eso no, eso es cut.
like you cut a piece of paper, ya tienes dos. Pero si tienes como muchos, como eso es cut up. So cut up one piece into two pieces. No se dice cut up, se dice cut, sin el phrasal verb. Cut one piece of paper. Pero si haces en muchas piezas, como para confetti, por ejemplo, ¡wey! Celebración, eso, confetti, eso sería cut up, porque son muchas piezas. So that was incorrect. Perdón, no os he enseñado, pero sí, ahí sí, esta es incorrecta. Okay, so let's go on to the last question of the mini quiz. La última pregunta. Mucha presión, ¿no? No, claro que no. So, last question. To save money, they are cutting down restaurant visits. So, to save money, they are cutting down restaurant visits, or like going to the restaurant. Cuéntame, ¿esta frase es correcto o incorrecto? Y esto me refiero gramaticalmente. ¿Esto gramaticalmente está correcta o no incorrecta? Cuéntame en los comentarios. To save money, they are cutting down restaurant visits. Hello, Michelle Ventura. Estás pues en el final de la clase, pero estamos hablando de phrasal verbs en inglés. Estamos con la última pregunta. Lo siento mucho. Okay, so I can tell you this sentence is incorrect. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de como consumir menos, it's cutting down on. To save money, they are cutting down on going to the restaurant. Recuerda, cut down on, necesitamos los dos preposiciones, es esencial. Cut down on algo, consumir menos. So cut down on spending money es gastar menos dinero. Sigues usando dinero, pero no tanto. Cut down on spending money. So that was my class of phrasal verbs with the verb cut. Así que espero mucho que hayas entendido y que hayas aprendido y obviamente que hayas gustado a la clase también. Recuerda, antes de que me vaya, quiero recordaros que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, clases ilimitadas y profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Os cuento nuestras promociones también, porque en Open English Latinoamérica estamos con 2 cursos por el mismo precio de un curso. Escribe profe para más info. Open English España, un descuento de 40%. Profe para más info, and Open English Brazil, 60% discount with 120 free private classes. Same thing, write the word profe for more information. También quiero recordaros de nuestra prueba. Si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, tenemos una prueba rápida y gratis. Escribe test, es una prueba de 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés. Y en el final tienes tu nivel actualmente, todo gratis. Solo hay que escribir test en los comentarios. Y eso es. Muchísimas gracias por tus comentarios en la clase de hoy. Recuerda que hay una clase con Teacher Maritza esta tarde, así que no os perdéis esa clase gratis tampoco. Y yo volveré mañana a esta misma hora, así que tengáis un muy buen lunes. Tengo ganas de veros mañana. Have a fantastic Monday, and I look forward to seeing you all tomorrow. Yeah, thanks again. So cheers, everyone, and bye-bye.